أهلا بيكم طلاب الصف الثالث الإعدادي وحلقة جديدة من حلقات الإنجليش تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. المرة اللي فاتت بدأنا ريفيجن، خلصنا ريفيو في الستودنتس بوك والورك بوك، والنهاردة هنكمل الريفيجن بتاعنا. Let's start our lesson. So as I have mentioned that this is the second part of our general revision. We're going to start with grammar and vocabulary. Choose the correct answer. طيب هو الامتحان عامة بيكون مكون من ايه؟ بيكون في جزء خاص بالجرامر والفوكابلري، وبيكون جزء خاص بالسكيلز اللي هي مثلا reading passage أو comprehension وعليها أسئلة، وبيبقى طبعا في writing سواء ايميل أو paragraph، وبيبقى في dialogue. فإحنا هنبدأ الريفيجن على الجرامر والفوكابلري. What time does the train space to أسيوط؟ مين عارف أو مين يقدر يحدد الدرس ده إيه؟ هنا this is I have does. So this is the present simple for fixed time or schedule، اللي هو استخدام present simple لما بيكون عندي schedule محدد أو وقت محدد، طيارة هتتحرك فيه أو هتعمل landing فيه أو قطر هيتحرك فيه في مواعيد ثابتة. I use the present simple. How do I use the present simple? If I have a sentence with he, she, and it or singular, I put SES or IES to the verb. If I have plural or they, we, you, and I don't add anything to the verb. What if I have a question? لو عندي سؤال, so I use do or does plus the verb in the infinitive. With does or I use does with singular subjects or he, she, it, and I use do with plural subjects or they, we, you, and I. طيب زي ما أنا شرحت عندي هنا does يبقى بعدها الverb في الانفينيتيف. ما أقعش في التريك إن أنا عندي does فأنا خلاص عارف إن train مثلا this is singular فأقول leaves. لا غلط، لأنه ال ES اللي بتاعت الverb أو ال S بتاعت الverb راحت ل verb to do، بقت هي does فيها ال ES. So here the verb has to be in the infinitive. So what time does the train leave? Number 2, عاطف is space than وليد. What is this lesson? This is the comparative lesson. Comparative means I compare between two things or two people or two ideas. بقارن ما بين حاجتين أو شخصين. When I compare between two, I use the comparative form. How do I form the comparative? بيكون عندي than وبيكون عندي adjective. طيب خلينا نشوف adjective. احنا اتفقنا if it's a short adjective قصير I add er or r or ier according to the ending of the adjective. وفي عندي than. طيب لو هو long adjective، لو adjective طويل بعمل ايه؟ بقول more and then the adjective بدون اي اضافة than، زي more interesting than, more difficult than. ده comparative. فهنا عندي عاطف ووليد. I'm comparing between two people using the comparative form. I add er to the adjective وعندي than موجودة. Number 3, when you are unhappy about something, you can make a or an the vocabulary. When I'm unhappy about something, أنا مش مبسوط بحاجة, so what do I make? I make a complaint. بعمل شكوى. Number 4, this lesson is related to both, and, neither, nor, either, and or. فاكرين ال collocations دي اللي خدناها؟ بناخد both يعني اتنين بيعملوا حاجة، و both بتاخد and. neither يعني ولا ده ولا ده، و neither takes nor، و either يعني يا ده and either takes or. So here I have both منى space مروة are happy، يعني هما الاتنين مبسوطين. With both I use and. Number 5, you can get a drink for free at this cafe. It's a good. This is a vocabulary question. يعني أقدر أحصل على مشروب مجانا. It's a good what diet.
ده نظام غذائي؟ لأ. deal يعني زي عرض أو صفقة. dry يعني شيء جاف. sale when something is on sale معناها إن هي نزل عليها تخفيض، يعني هي كانت بسعر مثلا 500 pounds و it's on sale يعني بقت مثلا ايه 300 pounds or 350 كده، ده sale. لكن هنا هو بيقول ان انا هاخد free drink or a drink for free. This means it's a good deal، يعني صفقة كويسة او عرض كويس. Number 6 we space the flat for my mother's birthday. For my mother's birthday يعني عيد ميلاد والدتي. عملنا ايه في الفلات؟ flat means a small house، بيت. ف what did they do for the birthday؟ نعمل ايه في البيت؟ damaged يعني خربنا البيت. decorated يعني زينا البيت. took أخدنا. polluted لوثنا. so the logical answer is we decorated the flat يعني زينا البيت. My family went to مطروح space the weekend. This is another grammar lesson أو language part اللي هي prepositions of time. prepositions زي on, in, at. ايه هي المناسبة مع weekend؟ دي كنا خدناها وبتبقى حاجات محفوظة. يعني لما بيكون عندي weekend I use at the weekend. عندي day of the week زي Thursday, Sunday, Monday بقول on Sunday. I'm traveling on Sunday or on Monday. عندي morning, afternoon ف I use in the morning, in the afternoon. عندي year I use in 2020. لو عندي month زي October, January and so on I say in October. فهنا weekend I say at the weekend. Number 8 many people and tourists like visiting space to enjoy old objects and statues. This is a vocabulary question. ناس كتير وسياح بيحبوا يزوروا ايه الحاجة اللي بيحبوا يزوروها عشان يشوفوا زي تماثيل أو حاجات قديمة. ايه المكان اللي بنشوف فيه التماثيل وأي معروضات قديمة؟ park حدائق. fun fair زي ملاهي. cafe or museum متحف. So they like visiting of course the museums. Number 9 is a grammar question. The players space the team 3 years ago. هنا I need to know the tense of the sentence. So I have to look for keywords. عايزة أعرف التنس فبدور على keyword. 3 years ago. Ago is a keyword to the past simple. يعني من 3 سنين أو منذ 3 سنين. 3 سنين فاتوا. فكده دي keyword to the past simple. ال past simple. How do I form the past simple؟ إزاي بكونه؟ If it's a regular verb. لو regular verb. So I add d, ed or ied to the verb. If it's irregular verb, then I have to study زي eat, ate, drink, drank, sleep, slept. دي بتبقى verbs محفوظة. طيب ال question I used did. Did they join the club 3 years ago؟ فبستخدم did والverb بعد did بيكون في الانفينيتيف. والنيجاتيف they didn't join برضو بعد didn't the verb has to be in the infinitive form. طيب the players احنا اتفقنا انه this is in the past simple. Join is a regular verb, so it takes or it follows the traditional or normal rule of adding ed or d or ied. Ed here in case of join, so it becomes joined. Number 10, playing chess is very. هنا ال adjectives that end with ing or ed. الفرق ما بينهم، فاكرين الفرق؟ الفرق انه لو انا بتكلم على شعوري فبقى use ed. يعني I was scared when I watched the horror movie. I was scared. أنا كنت خايف. scared الادجكتيف انتهى بدي لأنه أنا بوصف شعوري. Or I was excited when I watched the thriller movie. كنت متشوق وأنا بتفرج على thriller movie. Excited. So here I'm describing my feelings. طيب if I'm describing something حاجة مش بوصف شعور أنا بوصف الحاجة so I end with ing or I add ing to the adjective. زي the movie or the thriller movie was exciting. أنا هنا بوصف a thriller movie so I say it was exciting. Or the horror movie was boring. كان ممل.
boring ing. طيب playing chess, here I am describing playing chess, لعب الشطرنج. بوصفه, so the adjective has to end with ing. لأنه هنا I'm not describing a feeling, I'm describing playing chess. So it's very exciting. Number 11. 11 also is a preposition of time or a question about prepositions of time. Thursday, she often goes to the theater. Thursday is a day of the week, one of the days of the week. With days of the week, I say on. On Thursday, on Saturday, on Monday. دي بتبقى حاجة نحفظها. This is a question for the past simple. Did you study the lesson? No, I. طب how do I know the answer? This is a yes no question. يعني question بيبقى الإجابة بتاعته محتاجة yes no. وعندي هنا no خلاص الانسر موجود. ما بيكون عندي إجابة اللي هي yes no, I see the beginning or the verb, the helping verb used in the question. فبشوف إن أنا بدأت ال question ب did. So I have to use it for the answer. So if it's yes, yes I did. If it's no, no I didn't. Number 13 is for the present perfect. The children haven't started the game. And here I need a keyword. طبعا ال present perfect واضح بالنسبة لي have, وهنا haven't يعني have not, so it's in the negative form. And then the past participle of verb start اللي هي started. Any keyword اللي هتمشي مع haven't started. Can you guess the answer? احنا اتفقنا انه اللي بتيجي مع النيجاتيف sentence haven't started بتيجي في آخر الجملة، وبتيجي مع النيجاتيف sentence هي yet. يعني الأولاد ما بدأوش اللعبة لحد دلوقتي yet. Ago is a keyword for the past simple أصلا. يعني ago بستخدمها مع ال past simple مش مع ال present perfect. ف I have to cross out ago. For مش بتيجي كده لوحدها في الآخر. for لازم يجي بعدها period of time. يعني for 5 years, for 10 days, for 6 minutes. يعني عدد معين من السنين أو الأيام أو الدقايق. ف for has to be followed by a period of time. already قلنا إن هي لو جت في الآخر مش هتبقى كده negative sentence. هتبقى إنه حاجة أنا خلاص أنجزتها. space منا نور هدى can swim. ده درس اللي هو either or, neither nor, both and. فهنا عندي منا نور هدى can swim. يعني ولا منا ولا هدى بيعرفوا يعوموا. nor takes or goes with neither. يعني اللي بتيجي مع نور هي neither or neither. This is a vocabulary question. Dr. Ali traveled to the USA to space an award. دكتور علي سافر USA, سافر أمريكا عشان يعمل إيه؟ award is a prize يعني جائزة. هيعمل إيه في الجائزة؟ sweep يعني يمسح, receive يستلم, drop يوقع حاجة, dry يعني يجفف أو جاف. طيب إحنا خدنا الverb اللي بيجي مع award to receive an award, استلم جائزة. 16 also is a question about the present perfect and the keywords that go with the present perfect. The doctor has been in this hospital space he was 24. Has been is the present perfect. عندي has عشان doctor. Been is the past participle of verb to be. طيب ايه الكيورد اللي هتيجي هنا؟ He was 24. اتفقنا لما بيكون عندي subject, another subject أو في هبدأ بسubject and then a sentence in the past simple وقبلها هنا present perfect, so the key word used is since. قلنا قبل كده إن for a period of time. never يعني عمره ما عمل حاجة ومش بتيجي بعدها يعني never he was مش بتيجي بالشكل ده. بس هقول مثلا لو همسح he was 24 ممكن أقول the doctor has never been to a hospital مثلا. يعني بتيجي في النص ما بين has أو have will past participle. wherever I use it for a question like have you ever eaten Chinese food بتيجي كquestion أو بتيجي كsuperlative in a superlative sentence زي this is the best movie I've ever watched. Number 17 is a vocabulary question. Many shops nowadays can space their products to customers.
محلات كتير الفترة دي أو الأيام دي تقدر تعمل إيه؟ their products اللي هي منتجاتهم to customers العملاء. المحلات بتعمل إيه للعملاء؟ prepare يحضر، deliver يعني بيوصل الحاجة، damage يدمر، discover يكتشف. فهم الشوبس دلوقتي بتقدر تعمل إيه؟ الحاجة الجديدة أو اللي دلوقتي بقت متاحة تقريبا في كل المحلات هي to deliver the product to a customer، يعني to take the product from one place or building to another place or to another person or to another building. deliver يعني يوصل أو يشحن. 18 is a question on the present perfect. I've طبعا ده ال contracted form of I have، يعني الشكل المختصر بتاع I have بتبقى apostrophe and VE. Never is a keyword for the present perfect. يبقى هنا I need the past participle of the verb، يعني أنا عمري ما سقت لوري. drives مش ال past participle بتاع verb drive ولا drove ناخد بالنا إن drove هي ال past simple مش ال participle. عشان كده هنا verb drive is an irregular verb, so I have to study the form of the irregular verbs، يعني في ال past وال past participle لازم أحفظها عشان ما تلخبطش. فdrove is the past simple, it's not the past participle، يعني هو التصريف التاني مش التالت. drive is the infinitive form, the past participle is driven, so it is I've never driven. 19 is a grammar question. سهى space a nice story now. طيب عندي grammar question especially with tenses, so I need to know the tense using keywords. I need to try to find a keyword، يعني بحاول أدور على keyword عشان أعرف التنس بتاع الجملة. طيب الكيورد عندي هنا is now. now at the moment من الكيوردز المشهورين جدا for the present progressive or present continuous، يعني حاجة بتحصل دلوقتي. present continuous means something that is happening now or at the moment, so I use am or is or are plus the verb plus ing، يعني بحط am or is or are حسب طبعا السبجكت اللي عندي plus الverb plus ing. طيب ينفع أقول reading بس؟ ما هو هنا verb و ing مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لأنه I'm missing the am or is or are اللي هو verb to be. ما ينفعش أقول سهى reading. I have to put verb to be. يعني لازم verb to be am is are. With سهى I put or I use is reading. A story now. 20. A space is someone who works with math. This is a vocabulary question. Someone who's good at math or someone who works with math يعني عالم math أو حد بيشتغل شغله كله بالماث. A vet اللي هو طبيب بيطري، nurse ممرضة، campaigner اللي هو بيعمل حملات، or mathematician اللي هو شخص بيشتغل بالماث. Number 21. The girl was able to space volleyball when she was 12. ده درس اللي هو was able to بستخدمها to express past abilities، يعني قدرات أو abilities في past. يعني لما كانت عندها 12 سنة she was able to بتيجي معاها بعد to the verb should be in the infinitive form، يعني بيكون في المصدر بتاعه بدون أي إضافة. ده الشكل اللي بيجي بعد to. So the girl was able to play. ما ينفعش أقول plays لأنه this is not the infinitive form. infinitive form اللي هو بدون ما أضيف له أي حاجة. ومش هينفع أقول طالما في الباست يبقى هستخدم played لأنه هنا خلاص هنا was هي اللي خدت شكل الباست. able to بعد to هي infinitive play. Number 22, the students have space decorated the class. This sentence is about the present perfect and the keywords of the present perfect. عرفنا ازاي؟ لأني عندي have طبعا عشان ال plural subject، وعندي the past participle of the verb decorate اللي هي decorated. فهنا أنا عايزة keyword في النص. إيه هي المناسبة؟
طبعا yet we're going to cross out yet لأنه yet comes at the end of the sentence زي ما شرحنا، بتيجي في الآخر. Ever I use it in the superlative form زي ما قلنا this is the best movie I've ever seen، أو I use it for a question have you ever eaten Chinese food. For بستخدمها لما يكون بعدها period of time، ما ينفعش for تيجي في النص ما بين ال have أو has وال past participle، لا بتيجي بعد ال present perfect، ال have و has وال past participle بتيجي بعدهم وبيجي بعدها period of time. اللي بتيجي في النص ما بينهم تفصلهم هي already، يعني هم خلاص انتهوا من تزيين الفصل. 23 has شيماء prepared lunch. هنا another keyword for the present perfect. الوحيدة اللي بتيجي قلنا في الآخر، اللي تنفع في الآخر مع question كمان في دول، يعني الاختيار الوحيد اللي في ever أو yet أو just أو since اللي تنفع في الآخر and it goes with a question or a negative sentence هي yet. Has شيماء prepared lunch yet؟ يعني هل شيماء انتهت من تحضير الغداء؟ 24 عادل has breakfast and tea space the morning. This question is on the prepositions of time. اتفقنا لما بيكون عندي morning or afternoon I use in the morning, in the afternoon. 25 you can get a free speaker or a voucher. يعني هتقدر تحصل على يا free speaker سماعات مجانا أو voucher يعني زي كوبون هدايا. هعرف منين الاختيار؟ ليه مش هينفع مثلا both؟ هاخد ده أو هاخد ده وده، لأنه عندي هنا or وboth بتاخد and، لكن اللي بتاخد or هي either، يعني يا ده يا ده either or. واتفقنا انه neither بتيجي معها nor، يعني لو ولا ده ولا ده neither nor. 26 science is the space subject. This question is on the superlative form أو this sentence uses the superlative form. هنعرف منين هي superlative form؟ أولا I'm comparing between science and all the other subjects. بقارن ما بين ساينس وكل المواد، يبقى كده مش حاجتين، ده كده أكتر من حاجتين. طالما أكتر من حاجتين so I use the superlative form. وكمان أنا عندي the خلاص كده حسمت الاختيار إن هو superlative مش comparative. Difficult is a long adjective، يعني بيعتبر صفة من الصفات الطويلة، لأن هو في كذا syllable وكذا vowel so I cannot add est or st to this adjective. طيب يبقى بعمل ايه؟ So I have to say the most difficult subject، يعني هي أصعب مادة بالنسبة لي. The most. Number 27 she has space seen Cairo Tower. I need a keyword for the present perfect. مش هتنفع ever. طيب هي عمرها ما شافت Cairo Tower. The only correct one here is she has never seen Cairo Tower. كده احنا خلصنا الجزء بتاعنا أو الجزء الأول من الجنرال ريفيجن النهاردة. رجعنا على ال present perfect، رجعنا على vocabulary، رجعنا على either or و neither nor و both and، رجعنا خدنا شوية sentences أو examples على different tenses، وكان في كذا حاجة في ال comparative، كذا example برضو comparative و superlative. part 2 هنكمل الريفيجن بتاعنا وهيبقى عندنا برضو practice على ال skills. See you, best of luck and bye.